ba NRM apologist ne ba propagandalist abavuddeyo kwogera ku Lwakyagulanyi yagenze eyakokolo ate batinkudde ebintu bingi nnyo ebivuddeyo wana abantu balina information akuba basirise wana mumpulira bulungi nnyo nga mbagambye nti Julius Nyenyerera contributing ku bizibu bya Uganda ne Museveni contributing ku bizibu bya Uganda naye abangereza be bali babega w'ekintu kino kyonna be ba mastermind w'ekintu kyonna ekyokusuula ki ekyokuteeka Uganda mbizibu ne Buganda Nyerere waali ne Museveni waali ne ba mastermind bangereza be bakola ekintu kino ekigera mu kiteeke mu bwongo bwe tuva awaawo wane wali okulera okukombeso wano abakadde abakyaliwo abaliko mu gavumenti ne mu intelligence bagamba bati amazima agakaaba muti mwagala gawe munjagala mugawuli nina abala balina version ezaabwe lwakuba nti mubadde temugoberera bintu bino naye tugamba nti ebyafaayo wattu biddiringana bitya abasinga obungi mulowooza Museveni yakatufuga emyaka 4 yes practically yakatufuga emyaka 4 bwatufuga emyaka 4 agifuza atya katuddeyo mu 1966 Museveni mu system z'abali abasajja baafuga yalimu ng'ali mu intelligence omwo mwe yakolera ebintu byonna n'akola document n'akola empapula n'ebintu ng'ebye bagenda okuwamba mu ggwanga n'oddifuga mu myaka egyo wakati wa 15 wakati myaka 15 kwabiri ng'ali mu system agisoma agibala agiwandiikako na biki byagenda okukola kati egyo emyaka 15 kwabiri gye myaka gye yakozesa okukola akatabo ka Sowing the Mustard Seed ng'abalaga biki bye yakola atya kino kye batabagamba intelligence egamba bwete Obote okulumba olubiri lwa Ssekabaka Muteesa Emmengo ekitufu kiri nti kimutajja kukkiriza naye nga mujja kifunako mu sources Obote Museveni kennyini ne banna bali mu intelligence bebamuwa information n'okulumba olubiri Museveni kennyini ye yawa intelligence Obote balumba olubiri nga bayambibwako Bungereza baloba Museveni era kigetegeba nti Obote yali tawadde confirmation ya kulumba lubiri olwo yali tagiwadde yekanga bwekanzi nga bakoze eki nga balulumbiye nga bana kuletera kibaga kino twandiyagala okukikwa kibati kino n'otaba wanyo response niyo genda okulya nga bakoze eki bakikoze bamu informinga so ba Museveni bennyini be balumba olubiri lwani olubiri lwa Muteesa Emmengo Museveni kennyini nga n'Amini mwali kati Amini yamanya nti akoze ensobi ne wayitawo ebbanga n'awamba mukama we Obote abazungu ne bamukozesa nga balowooza mwangu kyova olaba Museveni bw'amala okukozesa Obote ensobi okukuba olubiri wayitawo akaseera mpawe kaaga ye Amini n'awamba Obote ng'ategedde nti baakola ensobi bakozesa ensobi olwokuba nti Museveni yali mu intelligence mu kaseera ako bwe yamanya nti Amini awambye Museveni yalina okudduka ne bakyaliire bafulume eggwanga Uganda kubanga Amini yalina obbanoonya bonna abaali bakozesezza ensobi okulumba Obuganda eno video omuntu omunafu sooka ogyesonyiwe video eno omuntu omunafu sooka ogyesonyiwe ey'olwaleero ojja kuddanga ewedde ngenda kuwa scenarios ezireflectinga na information gyenkuwa Museveni abagamba nti olunaku Amini yawamba yaddukira kubanga yamanya nti be bali mu intelligence ne bakozesa Obote ensobi okuba okulumba Muteesa era video zonna ze twabalaga ne Museveni mu kifaananyi nga mwebali era kye kyamuddusa nga Amini yali agenda banoonya kati kankuwa scenario zino nga sinazanya video 1 balumba olubiri
balukuba balusaanyawo Ssekabaka Muteesa adduka agende Bungereza era bantu be bamba Museveni nga bayisa mu intelligence bakola okujjukujju mpaka kukima Ssekabaka Muteesa Bungereza bamu omutone bamutta kyovola bakugamba fenga abaganda lwaki nkulwisaayo eno video eri too personal. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Kati eyo video yali personal. So all the mistakes ezakolebwa zonna abasajja bazimanya nenga Museveni yakola ki yakiri kati njala kuwa reference. 1 bayo kya masiro Museveni kenyini yayo kya masiro. That is one reference. The same thing which happened in 1966. The same thing happened recently in Rwenzururu Kingdom. It reflects all the history of attacking Mengo Palace. The same thing which happened in Rwenzururu Kingdom. Kati, bola bintu bino byonna be reflecting omuntu goba tebagala kwogera ko information imukwata konti yali ebintu bino bahali yajja bimayi byonna. Wakitegedde bulungi nnyo. Katika nkuwa olubiri nga balulumba mu 1966 the Kabaka's palace on the hilltop outside Kampala, and the battle began. The palace fell at dusk. The Kabaka apparently had escaped either before or during the fighting. Next day the palace was set on fire, but in the Buganda countryside the flame of rebellion is reported to be burning equally fiercely. Babo, obalaba. Ozirabe ko akakakofira kati olabe enkofira ez'enjawulo kanze yakatambe kano nawe njagala obukofira obw'enjawulo obuva ku motoka egenda kula obukofira abantu ababiri abali bayimiridde abo balaba baabo katika video kati bw'omala okukitegeera ekyo kati kankuwe akeRwenzururu kubanga abaganda tugamba nti ebyafaayo biddiringana eno Rwenzururu The moment when the barrel of gunfire went silent and smoke billowed from the palace marked the end of a protracted negotiation between the Omusinga of Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere,
and the army. Gunshots had earlier on rang out at the palace when royal guards confronted the army in a siege that lasted about 2 hours. Now we are at the Musinga's palace, and as you can hear, there are many loud gunshots that are going on back there. And we are taking cover right here. This is just 200 meters away from the gunfire. We've been told that the security officers are trying to breach the perimeter that was on the kingdom, and they're trying to get inside and arrest as many royal guards as they can. NTV has learned that Lumbuye had been given an ultimatum of up to 9 a.m. to surrender his royal guards, a request he turned down. We gave him 1 hour, it elapsed. Because we were supposed to storm that camp, that palace, by 11. So we again, the president again called, gave him 2 more hours. That please sort this out. Now that one, we sent everybody here, his people he wanted, to talk to him that let these people surrender. But we realized that I think he was under siege by his own people. These people he called these guards and so forth. So we had no option after that. We had to storm the palace and get these terrorists. And that is what we did. At least 4 politicians visited the seat of the kingdom and later returned saying there was a problem of communication between government and the Obusinga. NTV has ascertained that 46 people were killed in the attack and 139 arrested. 2 soldiers were also injured in this attack. Oba oli muganda batoli muganda, abaganda tugamba nti ebyafaayo byedderingana. Teri muntu asobola kukola kikolwa nga teyakikolako. Kino kireflectinga nti okusinziira ku information gyemba wadde Nyando yennyini beba misinforminga Obote nga Bungereza bali mabega kubanga ebintu bingi byebali bawadde Abangereza bali bawadde Obote okukola ebigambo bingi nnyo ku Buganda ebimu n'abigaana lwaki. Obote mwenna ba historicals abasooka abamanyi. Obote mu bakazi bonna mu Uganda lwaki yawasa Muganda. Yes, alina mistakes ne bagati ate kata suwolereza. Obote alina mistakes ne mission nyingi Omungereza ziyawa Obote okukola ezimu n'azigaana. Nene y'okulumba olubiri ba Museveni kennyini baagimukozesa. Kati nkulaze nti olubiri Museveni baalumba nga Amina akulembedde era y'olwa amanya nti akoze ensobi n'awamba gavumenti. Bwe yagiwamba abaali bakoze emivuyo ne badduka. Ba Museveni badduka. Kati bakomyewo mu buyinza nga amaze okukola buli kimu kye kyambyone okutta abantu okuvumisa Amini ne bajja ne batandika olutalo gavumenti ne bagiwamba. Kati ebikola bye baakola emabega bye baakola Kasese kati ekyekasese kyawukanako n'ekyokulumba Kabaka mu Muteesa so kitegedde lwayo. So singa bateekawo olukiiko lwe bayita Truth and Reconciliation ng'omuntu bamuteekamu kamera n'ayogera amazima nga bwe gali, abamu mugenda kudduka era mugenda kukwata bannabyabufuzi mu batemeka emitwe abatasobola kwogera mazima gano. Singa bateekawo olukiiko lwa Truth and Reconciliation nga gavumenti ya Museveni egudde, abamu bagenda kudduka. Gwe sooka obuuze okuva mu 8 report za assassination nga tezifulumanga 1886 mpaka nakati lwaki assassination report tezifuluma. Ne information gyokuwadde olwaliro oluwadde mbogendo ogikolako research n'omanya byenjogedde biriwo bituufu biriwo bisaana okunoonyerezaako naye ng'olireetinga ku information ebadde mu public domain gezaako nnyo okwongera okunoonyerezaako omanye musajja kigwe tudiringa naye. Bajjajja baffe baalwana entalo ez'okugaziya Buganda eri abantu abafiiramu. Kati gwe bujja n'ogamba Kyagulanyi yakoze sobi. No,
Tetugenda kubeera mu nonsense wa ntalo because we hate each other. We are all Ugandans and we need unity. So whoever coming live on TikTok, Facebook, or on any radio or TV talking about that Robert Kyagulanyi Ssentamu made a mistake to go and visit Jimmy Akena and Obote's graveyard, that he made a mistake because he's a Muganda, is not supposed to. Gentlemen with your big head, you don't represent Uganda. We are the new generation. We know how to find the information and to make research. So please zip up your mouth and go look for work. We are the new generations. System divide and rule won't work again. Mori ku radio zimbizo butono buto musi professor wawa. Tosobola na kuzimba nyumba osula mu motoka. Tosenya na manyo ga unyagalinga gambalasi. Musajja omukuru nkatuwafuka radio presenter nkubuuza botegeke bivulu bagande babingira mboka. Buganda is for all of our people. Organizing ekivulu kitegeeza buli muntu yenna ava mu ggwanga ajja kiyingiramu. Walategeeza ekivulu nga kya Baganda bokati kiriyo. That's what we call Uganda. It was Buganda before. Then we unified. We called it Uganda, which brings all the tribes in Uganda to come together to form the country called Uganda. So we don't have hate. We don't have differences. So we are trying our level best to unite that country. Stop your nonsense. If Museveni pays you to follow in his trap of divide and rule, that is your problem. We are less concerned. General Tafire told us at the funeral of Adonia Tiberondwa, which I attended personally because we were very close. And he said that the so-called liberators, liberation fighters or whatever it is, used to wear UPC t-shirts. And they were the ones responsible for shooting people along Bombo Luero Road. He said it with his own words. So I think one day the people of Uganda want to know who was responsible for atrocities committed in Luero. We shall crush those enemies as we have done in the past. I owe nothing to nobody. There's nobody I care about if you try to play around with it, because I owe nothing to you, not even to the government. And he's become the master and divide and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. But I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he give me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also.